La Dure. Elena Vasquez Seco el sudor de la frente mientras observable nor máquina frente a ella. La estación de investigación Luna Bulia de actividad a su alrededor. Durante 3 años, ella y su equipo habían trabajado en este proyecto. Lo llamaban el motor de cascada de probabilidad. Era el primer intento real de la humanidad de viajar más rápido que la luz. ¿Están todos los sistemas listos? Preguntó Elena a su equipo. La sala de control zumbaba con una energía nerviosa. 20 científicos y ingenieros se habían reunido para presenciar este momento. El núcleo del motor está estable, anunció Marcus Chun, el ingeniero jefe. Sus manos se movían rápidamente sobre los paneles de control. Los niveles de potencia están al 95% y subiendo. Elena asintió. Miró a través de la gruesa ventana de cristal la nave de prueba. Era pequeña, de solo 50 metros de largo. La habían construido específicamente para este ensayo. La nave no tenía tripulación. En su lugar, llevaba sensores y cámaras que lo grabarían todo. Sarah, ¿cómo están los sensores de largo alcance? Preguntó Elena. La dure. Sarah Kim levantó la vista de su puesto. Todo despejado. No hay naves en un radio de 1000 kilómetros. La zona de prueba es vacía. Elena respiró hondo. Levaban meses planeando este momento. Las otras agencias espaciales habían dicho que era imposible. La Unión Espacial Europea calificó su motor de peligroso disparate. El colectivo estelar asiático dijo que estaban llegando con fuerzas que superaban la comprensión humana. Pero Elena y su equipo habían seguido trabajando. Habían descubierto algo que los libros de texto dicen que no podía existir. Su motor no plegaba el espacio como sugerían los modelos teóricos. En su lugar, habría agujeros en el tejido mismo de la realidad. Las razas alienígenas probablemente tengan tecnología mucho mejor que esta. Dijo Elena a su equipo. Pero esto es lo que los humanos pueden construir. Esta es nuestra manera. Había estudiado los pocos informes sobre tecnología alienígena que los gobiernos habían compartido. Las otras especies de la galaxia parecen usar algo llamado motores de plegado cuántico. Esos motores curvaban el espacio alrededor de una nave, creando una burbuja que podía moverse más rápido que la luz. Era elegante y limpio. El motor humano era diferente. Rasgaba el espacio-tiempo como si fuera papel. Luego cabalgaba las ondas gravitacionales que surgen del descargo. Era violento y tosco pero funcionaba. Iniciando cuenta atrás final. Anunció Marcus. 10 minutos para el salto. Elena observaba las lecturas en su pantalla. El núcleo del motor era una esfera de materia exótica creada en los aceleradores de partículas de la Tierra. Brillaba con una extraña luz púrpura. A su alrededor, enormes electroimanes lo mantenían estable. La teoría es simple. Había explicado Elena al comité de financiación 2 años antes. Creamos un descargo controlado en el espacio-tiempo. La nave se través del descargo y los seguimos detrás de nosotros. La nave cabalga las ondas gravitacionales hasta su destino. El comité se había horrorizado. Dure. Vasquez está hablando de Dana el universo mismo. No Dana, había replicado Elena. Usarlo. Los humanos siempre hemos usado herramientas. El fuego quema, pero aprendemos a controlarlo. La electricidad mata, pero aprendemos a dominarla. Esto es lo mismo. Ahora, mientras observaba la cuenta atrás, Elena se preguntó si había tenido razón. 5 minutos para el salto, anunció Marcus. La nave de prueba comenzó a brillar. El núcleo del motor giraba cada vez más rápido, creando el campo de materia exótica necesario para el salto. Elena podía ver cómo el espacio alrededor de la nave empezaba a curvarse. Parecía las ondas de calor que se elevan del asfalto caliente.
Estamos seguros de las coordenadas de destino? Preguntó Elena. Verificadas tres veces. Respondió Sarah. La nave saltará al cinturón de asteroides. Distancia. 200 millones de kilómetros. Si todo funciona debería llegar en 3 minutos. Elena sabía que los cohetes convencionales tardarían meses en recorrer esa distancia. Incluso los motores iónicos más rápidos necesitarían semanas. Pero su motor lo haría en minutos. 2 minutos para el salto. La nave estaba completamente envuelta por el campo de distorsión. Ahora Elena apenas podía distinguir su silueta a través del espacio deformado. Los sensores mostraban lecturas de energía masivas. El motor extraía energía del reactor de fusión a niveles que habrían sido imposibles solo 50 años antes. Un minuto para el salto. Elena sintió su corazón acelerarse. 3 años de trabajo. 3 años de gente diciéndoles que era imposible. 3 años de pruebas fallidas, explosions y reconstructions. Todo se reduce a este momento. 30 segundos. La nave se desvaneció. Por un instante, Elena pensó que algo había salido mal. Luego dio cuenta de lo que había sucedido. La nave no había desaparecido. Había quedado oculta por la masiva distorsión del espacio a su alrededor. 10 segundos. La distorsión se hizo más grande. Elena podía ver estrellas curvándose alrededor de los bordes del desgarro en el espacio. Era como mirar a través de un espejo de feria. 5, 4, 3, 2, 1. Salto. El espacio alrededor de la nave de prueba explotó. Elena fue lanzada hacia atrás en su silla. Las luces parpadearon. Las alarmas comenzaron a sonar por toda la estación. La gruesa ventana de cristal se agrietó por la fuerza de la onda de choque. ¿Qué ha pasado? Gritó Elena por encima del ruido. Marcus revisaba frenéticamente sus instrumentos. La nave saltó. Pero la liberación de energía fue 10 veces mayor de lo previsto. ¿Está bien la nave? No lo sé. Perdimos todo contacto cuando saltó. Elena miró el espacio donde había estado la nave. Ahora no había nada, excepto un resplandor púrpura que se desvanecía lentamente. El desgarro en el espacio-tiempo estaba cerrando, pero todavía podía ver esos bordes. Sarah, ¿estás rastreando la nave? Negativo. Todos los sensores están desconectados por la explosión de energía. Elena sintió un nudo en el estómago. Acababan de destruir su única nave de prueba. Se habían perdido 3 años de trabajo en unos pocos segundos. Espera, exclamó Sarah. Estoy recibiendo algo. Los sensores de largo alcance se están reactivando. Elena contuvo la respiración. Tengo la nave. Está en el cinturón de asteroides. Exactamente donde la programamos. La sala de control estalló en veters. Elena sintió lágrimas en esos ojos. Lo habían logrado. La humanidad había alcanzado el viaje más rápido que la luz. ¿Recibimos telemetría de la nave? Preguntó Elena. Sí, pero es extraño, respondió Sarah. La nave está intacta pero hay daños. El casco está marcado con cicatrices, como si algo lo hubiera quemado, y parte del metal parece estar desfasado. Desfasado. Algunas partes de la nave no son completamente sólidas. Es como si existieran en 2 dimensiones a la vez. Elena frunció el ceño. Esto era inesperado. ¿Puede la nave regresar? Desconocido. El núcleo del motor sigue funcionando. Pero muestra lecturas inusuales. Elena tomó una decisión. Trila de vuelta. Necesitamos ver qué pasó. El salto de regreso fue tan violento como el primero. La nave apareció en un destello de luz púrpura y ondas gravitacionales, pero estaba claramente cambiada. Cuando Elena y su equipo examinaron la nave más tarde, encontraron algo extraordinario.
El casco estaba cubierto de extrañas cicatrices que parecían moverse y cambiar. Algunas partes de la nave eran parcialmente invisibles, como si existieran en una dimensión diferente. Y es como si la nave hubiera sido parcialmente desgarrada y vuelta a ensamblar, explicó Marcus. Pero de alguna manera se mantuvo unida. Elena pasó la mano por una de las cicatrices. Se sentía cálida y parecía pulsar con energía. El salto fue un éxito, dijo. Pero necesitamos entender qué le pasó a la nave. Durante los días siguientes, Elena y su equipo estudiaron la nave de prueba. Descubrieron que las cicatrices no eran daños, sino cambios en la estructura de la nave. El salto la había fusionado parcialmente con el tejido del propio espacio-tiempo. De hecho, ahora es más fuerte, informó Marcus. Las secciones desfasadas son más resistentes a los daños que el casco normal. Elena estaba asombrada. Su motor tosco y violento no solo había movido la nave más rápido que la luz, sino que había cambiado la nave misma, convirtiéndola en algo nuevo. Necesitamos hacer más pruebas, decidió Elena. Pero primero, tenemos que informar de esto al comando terrestre. 3 días después, Elena se encontraba en el centro de comunicaciones de la estación de investigación Luna. Estaba a punto de hacer la llamada que cambiaría la historia de la humanidad. Comando terrestre aquí la DRA. Elena Vázquez desde la estación de investigación Luna. Me complace informar que la humanidad ha logrado el viaje más rápido que la luz. El motor de cascada de probabilidad es funcional. La respuesta llegó rápidamente. DRA. Vázquez, por favor, confirm. Está diciendo que el motor funciona. Confirmado. Hemos transportado con éxito una nave de prueba al cinturón de asteroides y de regreso. El tiempo total de viaje fue de 6 minutos para una distancia que normalmente llevaría meses. Elena podía oír voces emocionadas de fondo en la tierra. Unreal. La humanidad estaba a punto de unirse a la comunidad galáctica. Pero Elena no sabía que su éxito había sido detectado mucho más allá del sistema solar. No sabía que antiguos sensores habían registrado las masivas distorsiones del espacio-tiempo. No sabía que, a través de la galaxia, civilizaciones alienígenas ya estaban discutiendo qué hacer con los humanos que acababan de brillar guerreros en la realidad misma. Todo lo que Elena sabía era que la humanidad había dado su primer paso hacia un universo más grande. Y estaba orgullosa de ser parte de ese paso. El motor de cascada de probabilidad zumbaba silenciosamente en la nave de prueba, con cicatrices y cambiado por su viaje a través del tejido del espacio-tiempo. Había funcionado exactamente como Elena lo había diseñado. Había descargado la realidad y usado la propia estructura del universo como una autopista. Elena miró las estrellas a través de la ventana agrietada de la sala de control. En algún lugar, a la fuera, otras especies inteligentes viajaban entre esas estrellas. Pronto los humanos se unirían a ellos. No tenía idea de que esas mismas especies ya estaban planeando detener a la humanidad antes de que pudiera dar un paso más. A 3 sistemas estelares de la Tierra, las esferas de meditación del colectivo etéreo se hicieron añicos todas a la vez. La maestra iluminada Valera estaba en un profundo trance sagrado cuando la ola la golpeó. Flotaba en su esfera de cristal, su conciencia extendida a través de las dimensiones, cuando la realidad misma gritó. La esfera se agrietó a su alrededor. Energía purpúrea se filtró por las grietas. Valera cayó al suelo jadeando. ¿Qué ha pasado? Susurró. Su voz temblaba de miedo. A su alrededor, en el vasto templo de meditación, otras esferas estaban rompiendo. Cientos de monjes etéreos caían de sus trances. Muchos loraban. Algunos sangraban por sus sensibles receptores neuronales. La armonía se ha roto, anunció el guardián zenal, su antigua voz resonando por el templo. Algo ha desgarrado el tejido mismo de la existencia.
Valeris y puso en pie. Todavía podía sentir las réplicas en su mente. El colectivo etéreo había pasado millones de años aprendiendo a sentir las vibrations del espacio-tiempo. Podían sentir cada motor desplegado cuántico que se activaba en cualquier parte de la galaxia. Pero esto era diferente. Esto era violencia. ¿De dónde vino? Preguntó Valera. Zenil cerró los ojos y extendió su conciencia. El borde exterior. El sistema que las razas más jóvenes llaman Sol. Los humanos. En el sistema natal de la hegemonía cristalina. Las naves vivientes gritaban. La capitana Chardel sintió el dolor de su nave a través de su vínculo neuronal. La nave se llamaba armonía del crecimiento. Media 3 kilómetros de largo y había estado viva durante más de 1000 años. Chardel había unido a ella cuando era joven. Nunca la había oído emitir sonidos como esos. ¿Qué ocurre vieja amiga? Preguntó pasando la mano en la pared. La pared estaba cálida y pulsaba como un latido. La voz de la nave llenó su mente. No usaba palabras, sino emociones y imágenes. Miedo, dolor, confusion y, por debajo de todo, una sensación de incorrección que hizo que Chardel sintiera enferma. Mostrame lo que sentiste, susurró Chardel. La nave compartió su recuerdo. Una ola de espacio-tiempo distorsionado había barrido todo el sistema. Por un momento la realidad se había cavado y retorcido. Las naves vivientes pudieron sentir dimensiones que no deberían existir. Habían vislumbrado los espacios entre los espacios. Vino del sistema humano. Lo dijo la nave. Han hecho algo terrible. Chardel sintió un escalofrío. La hegemonía cristalina había estado observando a los humanos durante décadas. Eran una raza joven, apenas fuera de su sistema natal. Su tecnología era tosca y ruidosa. Pero eran decididos de una manera que ponía nerviosas a las razas más antiguas. Contacta al Consejo de la Hegemonía, ordenó Chardel. Diles que los humanos han cruzado una línea. En el mundo muerto de Cathmarai. Antiguas máquinas despertaron por primera vez en 10 millones de años. Los precursores habían construido estaciones de monitoreo por toda la galaxia antes de desaparecer. La mayoría de la gente se había olvidado de ellas. Las estaciones habían estado en silencio durante tanto tiempo que eran solo parte del paisaje. Pero cuando el motor humano descargó el espacio-tiempo, todas las estaciones de los precursores se activaron. En Cathmarai, el polvo cayó de las torres de metal negro mientras cobraban vida con un zumbido. Luces que habían estado apagadas durante eons comenzaron a brillar. En las profundidades subterráneas, computadoras cuánticas que habían estado durmiendo comenzaron a calcular. La E de la estación tenía un solo trabajo. Había sido construida para vigilar señales de tecnología que quebrantara la realidad. Durante 10 millones de años, no había encontrado nada digno de ser reportado. Ahora de repente tenía trabajo que hacer. La E analizó los datos. La distorsión del espacio-tiempo coincidía con patrones en sus antiguos bancos de memoria. Los precursores habían visto esto antes. Habían librado guerras contra razas que usaban tal tecnología. Habían visto civilizations destrozarse a sí mismas con armas que dañaban el propio universo. La E comenzó a transmitir. Envió señales a todos los gobiernos importantes de la galaxia. El mensaje era simple. Tecnología disruptiva de la realidad detectada. Origen. Espacio humano. Se recomienda acción inmediata. En la capital del dominio Vorthic, el embajador Zikar lea los informes con creciente alarma. Los Vorthic eran una raza militar. Habían conquistado docenas de sistemas mediante tácticas y tecnologías superiores. Zikar había luchado en las guerras fronterizas contra la hegemonía. Había visto armas que podían destruir planetas, pero nunca había visto nada como esto.
Las lecturas de energía son imposibles. Informo su asesor científico. Los humanos crearon una distorsión del espacio-tiempo que fue detectada a tres sistemas estelares de distancia. La liberación de energía fue equivalente a la explosión de una pequeña estrella. Zikar estudió los datos en sus pantallas. Los vorthik habían estado monitoreando las transmisiones humanas durante años. Sabían que los humanos estaban trabajando en tecnología emerald, pero los vorthik esperaban que desarrollaran motores de plegado cuántico como todos los demás. No plegaron el espacio, cuenta Zikar. Lo desgarraron. Sí, señor. Y según nuestros físicos, eso debería ser imposible. La energía requerida destruiría cualquier nave que lo intentara. Zikar sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal blindada. Pero no destruyó su nave. No, señor. Nuestros sensores de largo alcance detectaron a la nave completando su salto con éxito. Incluso regresó a su punto de partida. Zikar se levantó de su trono de mando. En su larga carrera militar, había aprendido a reconocer cuando algo cambiaba el equilibrio de poder. Este era uno de esos momentos. Contacta al Alto Consejo inmediatamente. Ordino. Diles que tenemos una nueva amenaza de la que ocuparnos. En toda la galaxia conversations similares estaban teniendo lugar. El gremio de mercaderes cuánticos celebró una reunión de emergencia. Durante miles de años, habían controlado los viajes MRL licenciando la tecnología de plegado cuántico. Si los humanos habían desarrollado un tipo diferente de motor, podría destruir su monopolio. Debemos detenerlos, declaró el maestro del gremio Prophet Mayor. Si su tecnología se extiende, lo perderemos todo. Las mentes culmina de los cúmulos insectoides sintieron la distorsión como un grito a través de su conciencia colectiva. Millones de zanganos clamaron al unísono cuando la ola de espacio-tiempo retorcido golpeó sus redes cíclicas. La armonía se ha roto, declararon las reinas. Los humanos han donado la canción de la realidad. Incluso la Pacífica Federación Botánica estaba alarmada. Sus naves árbol del tamaño de un planeta habían sentido la distorsión como un dolor físico. Antiguas redes de races que se conectaban a través de años luz habían sido interrumpidas. Los brotes jóvenes han desarrollado espinas, susurraron los arboledas ancianas. Deben ser podados antes de que dañen el jardín. En la Estación Espacial Neutral de Refugio de Haven, representantes de docenas de especies se reunieron para una sesión de emergencia. Refugio de Haven era donde diferentes razas se encontraban para comerciar y compartir información. Había sido territorio neutral durante miles de años. El administrador de la estación era un ser llamado Nexus 7. Era una inteligencia artificial que había obtenido la independencia de su creador siglos atrás. Nexus 7 había visto muchas crisis a lo largo de los años, pero esta es ciencia diferente. Los datos son claros. Anunció Nexus 7 a los representantes reunidos. Los humanos han probado con éxito un motor de disrupción del espacio-tiempo. Las implicaciones son graves. Un representante del colectivo etéreo habló primero. Nuestras esferas de meditación fueron destrozadas por el choque psíquico. Cientos de nuestra gente resultaron heridos. El delegado de la hegemonía cristalina añadió. Nuestras naves vivientes sintieron un dolor físico por la distorsión. Esta tecnología es un ataque a la vida misma. El embajador vorthik fue más directo. Los humanos han desarrollado un arma. Este motor podría usarse para desestabilizar sistemas estelares. Podría abrir agujeros en el espacio que nunca se cierran. Nexus 7 precisó toda la información. La IA tenía acceso a bases de datos históricas que se remontaban a millones de años. Comenzó a buscar eventos similares. He encontrado datos relevantes. Anunció Nexus 7. Diocesayat civilizations anteriores desarrollaron tecnología de disrupción del espacio-tiempo.
doce de ellas si destruirán a sí mismas en un siglo. Tres si convertirán en amenazas galácticas que requerirán una acción militar combinada para detenerlas. Dos desaparecerán por completo, dejando solo espacio muerto donde solían estar sus sistemas. La sala de reuniones quedó en silencio. ¿Qué recomienda? Preguntó el representante del colectivo etéreo. La presidencia histórica sugiere una intervención inmediata, respondió Nexus 7. La tecnología es demasiado peligrosa para permitir un desarrollo incontrolado. El embajador Vorthica se inclinó hacia adelante. ¿Estás sugiriendo una acción militar? Estoy sugiriendo que el Consejo Galáctico invoque el protocolo de emergencia 7. Los humanos deben ser detenidos antes de que desarrollen más esta tecnología. En el mundo anillo capital del Consejo Galáctico, las sesiones de emergencia ya estaban comenzando. El Consejo Galáctico era antiguo. Se había formado después de la última gran guerra, cuando los precursores desaparecieron y dejaron la galaxia en el caos. Durante miles de años, el Consejo había mantenido la paz entre cientos de especies. La Alto Consejo Meridian era la líder actual. Pertenecía a la raza de los Tegiestrellas, seres de pura energía que podían vivir miles de años. Meridian había visto el agua y la queda de muchas civilizaciones. Conoce las señales de una especie que podía volverse peligrosa. Los humanos, dijo a sus asesores. Los he estado observando durante décadas. Fin. Inusuales. ¿En qué sentido, Alta Consejera? Preguntó su asesor militar. No siguen los patrones normales. La mayoría de las razas se desarrollan lentamente. Con cuidado. Prueben cada tecnología a fondo antes de pasar al siguiente paso. Los humanos avanzan imprudentemente. Asumen riesgos que aterrorizarían a otras especies. Meridian y giro para mirar las pantallas de datos alrededor de su oficina. Mostraban la forma energética de la prueba del motor humano. Las lecturas no se parecen a nada en las bases de datos del Consejo. Han abierto agujeros en el espacio-tiempo continuo, pero su nave sobrevivió. Según nuestro análisis, debería haber sido destruida instantáneamente. El hecho de que no lo fuera sugiere que han resuelto problemas que derrotaron a civilizaciones anteriores. ¿Es eso bueno o malo? Preguntó su asesor científico. Meridian guardó silencio por un largo momento. No lo sé. Pero sé que no podemos ignorarlo. Activó el sistema de comunicación de emergencia del Consejo. Aquí la Alta Consejera Meridian. Convocó una sesión de emergencia del Alto Consejo. Se requiere la asistencia de todas las especies miembro. El tema es el desarrollo humano de tecnología de disrupción de la realidad. El mensaje se extendió por la galaxia. En cientos de mundos, los líderes recibieron la llamada. Se programaron sesiones de emergencia. Se activaron protocolos antiguos. Por primera vez en miles de años, el Alto Consejo convocaba una reunión sobre una potencial amenaza galáctica. Y la amenaza era una especie de la que la mayoría apenas había oído hablar. Una raza joven de un pequeño sistema en el borde exterior. Una especie que había logrado algo que debería haber sido imposible. Los humanos habían abierto agujeros en la realidad misma. Y de alguna manera habían sobrevivido. Mientras la galaxia se preparaba para la reunión de emergencia. Una cosa estaba clara. Los humanos lo habían cambiado todo. El universo nunca volvería a ser el mismo. En los oscuros espacios entre las estrellas. Las antiguas estaciones de monitoreo de los precursores continuaban sus cálculos. Habían visto esto antes. Sabían cómo solía terminar. Pero también sabían que los humanos eran diferentes. Y esa diferencia podría ser lo más peligroso de todo. La dure. Elena Vázquez estaba durmiendo cuando legó el mensaje. Había estado trabajando durante 18 horas seguidas.
Analizando los datos del segundo salto de prueba. El motor de cascada de probabilidad funcionaba mejor de lo esperado. Cada salto les enseñaba algo nuevo sobre cómo funcionaba su motor. La alarma de comunicación la despertó. Elena se levantó de su pequeña cama en los aposentos de la tripulación de la estación de investigación Luna y se dirigió a trompicones a la sala de control. La alarma significaba una transmisión entrante del comando terrestre. Que la diare. Vasquez, dijo el comunicador. Diare. Vasquez. Aquí el almirante Morrison del comando terrestre. Hemos recibido una transmisión desde fuera del sistema solar. Esta dirigida a los líderes de la humanidad en relación con su proyecto MRL. Elena se sintió completamente despierta de repente. Una transmisión de quién? Del Consejo Galáctico. Afirman representar a cientos de civilizaciones alienígenas. Elena se sentó de golpe. Siempre habían sabido que existen otras especies inteligentes. Había habido indicios y rumores durante décadas. Pero este era el primer contacto oficial. ¿Qué quieren? Preguntó Elena. Quieren que detengan toda investigación MRL inmediatamente y que representantes de la Tierra comparezcan ante su Alto Consejo en un plazo de 10 ciclos solares. Elena sintió un escalofrío. 10 días. No es mucho tiempo. Diare. Vasquez, el tono de su mensaje no era amistoso. Están tratando esto como una emergencia. Elena cerró los ojos. Sabía que su motor era diferente de los modelos teóricos. Sabía que era violento y tosco, pero nunca pensó que causaría problemas con civilizaciones alienígenas. ¿Cuáles son los órdenes del comando terrestre? Preguntó. Usted y el almirante Chun representarán a la humanidad en esta reunión. Una nave del Consejo llegará a la Tierra en 3 días para transportarlos a su capital. 3 días después, Elena estaba en la plataforma de observación de la estación de investigación Luna y observaba llegar la nave alienígena. No se parecía en nada a las naves espaciales humanas. La nave del Consejo era lisa y de aspecto orgánico, como una criatura viva hecha de metal platado. Tenía más de 1 kilómetro de largo, pero se movía por el espacio sin motores visibles. Parecía fluir en lugar de volar. Es preciosa, susurró Elena. El almirante Chun estaba a su lado. Era un militar que había comandado las primeras misiones de exploración interestelar de la Tierra. Parecía preocupado. También es más avanzada que cualquier cosa que tengamos. Dijo Chun. Mira esas lecturas de energía. Esa nave podría destruir toda nuestra flota sin esfuerzo. Elena asintió. La forma de potencia de la nave era enorme. Su motor desplegado cuántico apenas creaba perturbaciones en el espacio. Era lo opuesto al violento motor de la humanidad. Un pequeño transportador se separó de la nave alienígena y se acercó a la estación de investigación Luna. Elena y el almirante Chun lo recibieron en la bahía de acoplamiento de la estación. La puerta del transportador se abrió con un suave sisio. Una figura salió. Elena había visto imágenes de alienígenas en películas y libros, pero nada la había preparado para la realidad. El ser era alto y delgado, con piel gris que parecía brillar. Tenía 4 brazos y grandes ojos oscuros. Cuando habló, su voz era como música. Soy el navegante Silthane del Servicio de Transporte del Consejo Galáctico. Estoy aquí para escoltar a los representantes humanos a la capital. Elena dio un paso adelante. Soy la diare. Elena Vasquez. Este es el almirante Chun. Estamos listos para viajar con usted. Silthane los miró con esos grandes ojos oscuros. Antes de partir debo advertirles. El Consejo está muy preocupado por su tecnología moral. Muchas especies la consideran una amenaza para la seguridad galáctica. No entendimos, dijo Chun. Logramos el viaje más rápido que la luz. No es algo que celebrar. No de la manera en que lo lograron, replicó Silthane.
Vengan, tendremos tiempo para discutir esto durante el viaje. La nave del Consejo era asombrosa por dentro. Las paredes parecían estar hechas de cristal viviente que brillaba con una luz suave. Los pasillos se curvaban de maneras imposibles. Elena sentía como si estuviera caminando por el interior de una conchas marina. Silthane los condujo a un camarote confortable. El viaje a la capital durara 6 días usando nuestro motor de plegado cuántico. Les sugiero que usen este tiempo para aprender sobre la historia galáctica. Elena y Chun paran el primer día explorando la nave. Era enorme por dentro, mucho más grande de lo que parecía desde fuera. Conocieron a otros miembros de la tripulación de diferentes especies. Cada uno los miraba con una mezcla de curiosidad y miedo. Al segundo día, Silthane comenzó a enseñarles sobre la galaxia. Hay más de 3.000 especies inteligentes en esta galaxia. Explicó Silthane. La mayoría ha alcanzado el viaje interestelar. Todas usan motors de plegado cuántico. Elena estudió la pantalla holográfica que mostraba diferentes tipos de motors MRL. Todos funcionan de la misma manera. Si la tecnología de plegado cuántico cava el espacio alrededor de una nave. La nave viaja a través del espacio plegado sin afectar la estructura normal de la realidad. Nuestro motor es diferente. Dijo Elena. Muy diferente. Su motor abre agujeros en el propio espacio-tiempo. Esto es extremadamente peligroso. El almirante Chun se inclinó hacia adelante. Suan peligroso. Silthane guardó silencio por un momento. Luego, el alienígena activó otra pantalla holográfica. Mostraba un mapa estelar con grandes áreas oscuras. Estas son zonas muertas, dijo Silthane. Áreas donde el espacio-tiempo fue donado por motores de disrupción de la realidad. Nada puede existir en estas zonas. Son daguerros en el universo que nunca sanaron. Elena se sintió mal. ¿Creemos nosotros una zona muerta? No, su desgarro fue pequeño y cerró rápidamente. Pero si continúan desarrollando esta tecnología, podrían crear daños permanentes. Otras especies han intentado este tipo de motor. Preguntó Chun. G. 17 especies han desarrollado tecnología de disrupción del espacio-tiempo. La mayoría se destruyó a sí misma. Unas pocas se convirtieron en amenazas que tuvieron que ser detenidas por la fuerza militar. Elena miró fijamente las zonas oscuras en el mapa. ¿Qué les pasó a esas especies? Están extintas. Dijo Silthane simplemente. El resto del viaje fue más silencioso. Elena y Chun estudiaron los registros históricos que Silthane compartió con ellos. Aprendieron sobre los devoradores. Una raza que había usado motors que descargaban la realidad para consumir sistemas estelares enteros. Leyeron sobre los comandantes del vacío, que habían abierto agujeros permanentes entre dimensiones y dejado entrar a entidades hostiles en el espacio normal. Todas las especies que desarrollaron esta tecnología se volvieron peligrosas. Dijo Elena a Chun en su última noche a bordo de la nave. O se destruyeron intentándolo, replicó Chun. Empezó a entender por qué el Consejo está preocupado. Al sexto día, llegaron a la capital del Consejo. Elena pegó la cara al puerto de observación y dijo. La capital era un mundo anillo. Una estructura masiva construida alrededor de una estrella. El anillo era tan grande que Elena no podía ver su curvatura. Miles de millones de seres vivían en la superficie interior. ¿Cuánto tiempo tardaron en construir esto? Preguntó Elena. 3 millones de años, respondió Silthane. Fue un proyecto conjunto de las primeras especies del Consejo. La nave del Consejo atracó en un espacio abierto más grande que cualquier ciudad de la Tierra. Elena y Chun siguieron a Silthane por pasillos llenos de series de docenas de especies diferentes. Algunos caminaban sobre piernas, otros flotaban en el aire, otros se movían con soportes mecánicos.
Tantos tipos diferentes de vida, susurró Elena. Y todos ellos tienen miedo de lo que la humanidad ha hecho. Le recuerdo silfane. Fueron lavados en un hotel diseñado para diplomáticos visitantes. La habitación de Elena tenía una ventana que daba a la vasta superficie interior del mundo anillo. Podía ver ciudades, bosques y océanos extendiéndose hasta el horizonte. Mañana comparecerán ante el Alto Consejo. Les digo silfane. Les sugiero que preparen su defensa con cuidado. El Consejo tiene el poder de restringir el desarrollo de su especie. Pueden poner en cuarentena todo su sistema si deciden que son demasiado peligrosos. Esa noche Elena no pudo dormir. Se quedó junto a su ventana, observando las luces de las ciudades alienígenas. En algún lugar de esas ciudades, representantes de cientos de especies se preparaban para juzgar a la humanidad. Pensó en su equipo de vuelta en la estación de investigación Luna. Probablemente seguían trabajando en el motor, haciendo mejoras y realizando pruebas. No tenían idea de que su trabajo había aterrorizado a toda una galaxia. Elena siempre había creído que la ciencia consistía en superar límites y explorar lo desconocido. Pero ahora se preguntaba si algunos límites no deberían cruzarse. A la mañana siguiente, Elena y Chun fueron escoltados a las cámaras del Consejo. El edificio era enorme. Una pirámide de cristal que se alzaba hacia el cielo artificial del mundo anillo. En el interior, la cámara principal estaba llena de seres de toda la galaxia. Elena nunca había visto tantas formas de vida diferentes en un solo lugar. En el centro de la cámara había una plataforma elevada rodeada de miles de asientos. La Alto Consejo Meridian flotaba sobre la plataforma. Su forma de energía cambiando entre diferentes colores. Los humanos Elena Vázquez y Almirante Chun, a secuencia al centro, anunció Meridian. Su voz llenó la cámara sin ningún sistema de sonido. Elena y Chun caminaron hacia la plataforma. Elena sintió miles de ojos observándolos. Algunos de los seres parecían curiosos, otros parecían enojados. Muchos parecían asustados. Humanos. Dijo Meridian. Comparison ante el Alto Consejo acusados de desarrollar tecnología que amenaza la seguridad galáctica. ¿Cómo responden a esta acusación? Elena dio un paso adelante. Había practicado este discurso durante el viaje, pero ahora sentía la boca seca. Honorable Consejo, comenzó. La humanidad ha logrado el viaje más rápido que la luz. No sabíamos que esto causaría preocupación. Creemos que fue un paso positivo para nuestra especie. Una voz gritó desde la audiencia. Abrieron agujeros en la realidad misma. Otra voz añadió. Su tecnología podría destruir sistemas estelares. Meridian levantó la mano pidiendo silencio. Diré. Vázquez. ¿Es consciente de la precedencia histórica de su tecnología? Sí, respondió Elena. Hemos aprendido que otras especies desarrollaron motores similares. Entendimos que hubo problemas. Problemas. La voz pertenecía a un ser cristalino que brillaba al hablar. Los devoradores consumieron 17 sistemas estelares antes de ser detenidos. Los comandantes del vacío abrieron portales que dejaron entrar horrores cósmicos en nuestra dimensión. ¿Usted llama a eso problemas? Elena sintió el peso del miedo de la galaxia sobre ella. No lo sabíamos, dijo. Solo intentábamos alcanzar las estrellas. El almirante Chun dio un paso adelante. Si nuestra tecnología es tan peligrosa, ¿por qué tuvo éxito nuestra prueba? Nuestra nave no fue destruida. Nuestro sistema no fue dañado. La cámara quedó en silencio. Elena podía sentir la tensión en el aire. La forma de energía de Meridian pulsó con más brillo. Eso es precisamente lo que nos preocupa, almirante Chun. Cada especie interior que desarrolló esta tecnología o se destruyó a sí misma inmediatamente se convirtió en una amenaza galáctica.
El hecho de que ustedes tuvieron éxito sugiere que pueden ser más peligrosos que cualquier civilización anterior. Elena sintió que se lo encogía el corazón. Su éxito, que la había enorgullecido tanto, estaba siendo visto como una prueba de que la humanidad era una amenaza. ¿Qué quiere el consejo de nosotros? Preguntó Elena. César to do desarrollo de tecnología de disrupción del espacio-tiempo inmediatamente. Anunció Meridian. Su investigación será destruida. Sus científicos serán monitoreados. Su especie será restringida a su sistema natal hasta que puedan demostrar que no son una amenaza. La Cámara estalló en voces de acuerdo. Elena oyó peticiones de restrictions on más severas. Algunos seres querían que la tierra fuera puesta en cuarentena permanentemente. Pero Elena no estaba dispuesta a rendirse. Pensó en su equipo, en la curiosidad y determinación humanas. Pensó en todas las cosas que la humanidad podría descubrir les permitiera continuar. Honorable Consejo, dijo Elena, su voz resonando claramente por la cámara. Y si les dijera que ya hemos resuelto el problema que destruyó a las otras especies. La cámara volvió a quedar en silencio. Incluso la forma de energía de Meridian dejó de cambiar. Expliquís, ordenó Meridian. Elena respiró hondo. Era hora de revelar el secreto de la humanidad. El silencio en la cámara del consejo era total. Elena podía oír los latidos de su propio corazón mientras miles de seres alienígenas la miraban fijamente. La forma de energía de la Alto Consejo Meridian se había detenido por completo. Afirma haber resuelto un problema que ha derrotado a civilizations durante millones de años. La voz de Meridian denotaba incredulidad. Expliquís humana. Elena sintió la mano del almirante Chun en su hombro. Dando el apoyo. Miró alrededor de la vasta cámara, a todas las diferentes especies. Algunos parecen curiosos ahora, otros todavía parecen enojados, pero todos estaban escuchando. El problema con los motores de disrupción del espacio-tiempo siempre ha sido el mismo. Comenzó Elena. Los daguerros en la realidad se vuelven inestables. Crecen más y más hasta que no pueden ser controlados. Las civilizations anteriores no pudieron detener este proceso una vez que comenzó. Una voz desde la audiencia la interrumpió. Por eso la tecnología está prohibida. Elena asintió. Sí, pero encontramos una manera de estabilizar los daguerros. Imposible. Gritó otra voz. La física no permite la estabilización. Elena sonrió por primera vez desde que entró en la cámara. Eso es lo que todos nos dijeron. Pero los humanos no siempre escuchamos cuando alguien dice que algo es imposible. La Alta Consejo Meridian se inclinó hacia adelante. Mostrinos su prueba. Elena activó el proyector holográfico portátil que llevaba el almirante Chun. El dispositivo creó una pantalla tridimensional sobre sus cabezas. Mostraba las ecuaciones matemáticas que el equipo de Elena había desarrollado. La clave es la retroalimentación de resonancia cuántica, explicó Elena. Cuando abrimos un desgarro en el espacio-tiempo, creamos inmediatamente una contrarresonancia que obliga el desgarro a cerrarse. Es como empujar y tirar al mismo tiempo. La cámara bulia de conversations mientras los científicos alienígenas estudiaban las ecuaciones. Elena podía oír voces emocionadas en idiomas que no entendía. Y las matemáticas parecen sólidas. Anunció un ser con múltiples tentáculos cubiertos de dispositivos de cálculo. Pero la teoría y la práctica son cosas diferentes. Tenemos pruebas prácticas. Dijo el almirante Chun. Tivo otra pantalla. Estos son los datos de los sensores de nuestros saltos de prueba. Cada desgarro se cerró completamente a los pocos segundos de burst. Elena observó cómo los datos se desplazaban por la pantalla holográfica. Nuestra primera nave de prueba resultó donada porque no habíamos perfeccionado el preciso.
pero nuestras pruebas recientes muestran una estabilización completa. Un ser cristalino se levantó de su asiento. Incluso si su estabilización funciona, la forma energética de su motor es detectable a través de múltiples sistemas estelares. Es ruidosa y violenta. Interrumpe otras tecnologías. Sí, admitió Elena. Nuestro motor no es elegante como sus sistemas de plegado cuántico, pero funciona y es seguro. Seguro. La voz pertenecía a un representante del colectivo etéreo. Su prueba destrozó nuestras esferas de meditación y hirió a cientos de nuestra gente. Elena es esencio fatal por eso. No sabíamos que nuestro motor afectaría a otras especies. Lamentemos el daño que causamos. Pero ahora que lo sabemos, podemos ajustar nuestros procedimientos de prueba. La Alto Consejo Meridian estudió las pantallas de datos durante varios minutos. La cámara permaneció en silencio mientras ella procesaba la información. Diore. Vázquez. Dijo Meridian finalmente. Sus ecuaciones sugieren un nivel de sofisticación matemática que debería haber tomado a su especie siglos en desarrollar. ¿Cómo lograron este avance tan rápidamente? Elena pensó en cómo explicar la naturaleza humana a estos seres. Los humanos somos turcos. Cuando nos dicen que algo no se puede hacer, nos esforzamos más por hacerlo. No aceptamos el fracaso fácilmente. Pero la complejidad matemática comenzó un científico de la audiencia. Usamos métodos computacionales de fuerza bruta, respondió Elena. Probamos miles de patrones de resonancia diferentes. Realizamos simulaciones durante meses. La mayoría de los enfoques fracasaron, pero seguimos intentándolo hasta que encontramos uno que funcionó. El almirante Chun añadió. El equipo de la DR. Vázquez trabajó 18 horas al día durante 3 años. Probaron todas las variaciones posibles que se les ocurrieron. Tosco pero efectivo. Murmuró alguien en la audiencia. La Alta Consejo Meridian se dirigió a toda la cámara. Ahora revisaremos la precedencia histórica para esta situación. La pantalla principal de la cámara se activó, mostrando registros antiguos. Elena observó cómo aparecían imágenes de diferentes civilizaciones. Los devoradores. Anunció Meridian. Desarrollaron motores de disrupción del espacio-tiempo hace 8 millones de años. En 50 años, habían consumido todo su sistema natal. Usaron sus motors como armas, abriendo agujeros en el espacio para destruir flotas enemigas. La pantalla mostraba sistemas estelares muertos con daguerros permanentes en el espacio. Los motors de los devoradores eran inestables desde el principio. Continuó Meridian. Sabían que los daguerros crecerían, pero no les importó. Usaron la tecnología de todos modos. Elena estudió los datos de los devoradores. Las ecuaciones de su motor eran completamente diferentes del enfoque humano. Nunca habían intentado estabilizar los daguerros. Los comandantes del vacío. Dijo Meridian mientras aparecían nuevas imágenes. Abrieron portales entre dimensiones. Entidades hostiles entraron por estos portales y infectaron el espacio normal con energía caótica. Elena vio grabaciones de batallas espaciales contra criaturas que parecían estar hechas de oscuridad viviente. Los comandantes del vacío habían abierto deliberadamente portales permanentes. De nuevo, no hicieron ningún intento de estabilización. La flota de las sombras. Continuó Meridian. Usaron los daguerros de la realidad como escondites. Sus naves podían desaparecer en el espacio-tiempo donado y emerger en cualquier parte de la galaxia. Más imágenes mostraban flotas de naves oscuras que parecían entrar y salir de la existencia. 17 civilizaciones en total. Concluyó Meridian. 12 se destruyeron a sí mismas. 13 se convirtieron en amenazas galácticas. 2 desaparecieron por completo. Ninguna de ellas desarrolló tecnología de estabilización.
Elena Cincio el peso de esa historia. Pero nosotros somos diferentes. Encontramos una solución. Quizás, dijo Meridian. Pero la IA de juicio del Consejo Galáctico ha calculado los riesgos. Una nueva voz lino la cámara. Era mecánica y precisa. Análisis de probabilidad completo. Badu en datos históricos. Hay una probabilidad del 97.3% de que la humanidad siga el mismo camino destructivo que las civilizaciones anteriores. Elena Cincio que se lo hundía el corazón. ¿Cómo pueden calcular las probabilidades de algo que nunca ha sucedido antes? El patrón es consistent en los 17 casos, respondió la IA. Las civilizaciones que desarrollan tecnología de disrupción del espacio-tiempo se vuelven cada vez más agresivas y imprudentes. El poder de dana la realidad misma las corrompe. El almirante chundió un paso adelante. Nos están juzgando basados en lo que hicieron otras especies. Eso no es justo. Es necesario, replicó Meridian. La seguridad de la galaxia requiere que actuemos sobre resultados probables. No sobre ilusiones. Elena miró alrededor de la cámara. Podía ver que la mayoría de los representantes ya habían tomado una decisión. Tenían miedo. Y el miedo les hacía rechazar cualquier cosa que la humanidad tuviera que decir. ¿Qué querían que hiciéramos? Preguntó Elena. Destruir nuestra investigación. Finga que nunca logramos el viaje. Sí. Dijo una voz desde la audiencia. Exactamente eso. La decisión del Consejo es preliminar, pero clara, anunció Meridian. La humanidad cesará todo desarrollo de tecnología de disrupción del espacio-tiempo. Sus datos de investigación serán destruidos bajo la supervisión del Consejo. Sus científicos serán monitoreados. Para asegurar el cumplimiento. Elena se sintió desesperada. Pero podríamos compartir nuestras técnicas de estabilización con otras especies. Podríamos ayudarles a desarrollar versiones más seguras de esta tecnología. Absolutamente no. Declaró un representante vorthic. No permitiremos que esta peligrosa tecnología se extienda. Su especie será restringida a su sistema natal. Continuó Meridian. Inspections regulares aseguran que no continúan su investigación en secreto. Elena no podía creer lo que estaba oyendo. Nos están castigando por tener éxito donde otros fracasaron. Estamos protegiendo la galaxia, replicó Meridian fríamente. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Una pequeña voz habló desde el fondo de la cámara. Esperen. Todos se giraron para ver quién había hablado. Era un ser antiguo que Elena no había notado antes. La criatura era pequeña y estaba cubierta de lo que parecía musgo viviente. Se movió lentamente hacia el centro de la cámara. Soy el guardián móvil del colectivo del archivo. Dijo el ser. He estudiado cada civilización que desarrolló tecnología de disrupción de la realidad. He analizado su psicología, su motivación y sus métodos. La Alto Consejo Meridian pareció molesta. Guardián móvil, el Consejo ya ha legado a su decisión. El Consejo ha cometido un error. Replicó móvil. Estos humanos son diferentes de las civilizaciones anteriores. Elena sintió una chispa de esperanza. En que somos diferentes. Móviles giro para mirarla con ojos que parecen más antiguos que las estrellas. Cada civilización anterior desarrolló la tecnología de disrupción de la realidad como un arma. Los devoradores querían consumir a sus enemigos. Los comandantes del vacío querían invocar poderes alienígenas. La flota de las sombras quería atacar sin previo aviso. Elena asintió. Nosotros la desarrollamos para la exploración. Solo queríamos llegar a las estrellas. Más que eso, continuó móvil. Cada civilización anterior ignoró el problema de la estabilización. Sabían que su tecnología era peligrosa, pero la usaron de todos modos.
Ustedes pueden tres años resolviendo el problema de la estabilización antes de usar la tecnología. El almirante Chun intervino. La seguridad siempre fue nuestra principal preocupación. Y lo más importante, dijo Mossel, son la primera civilización en revelar voluntariamente sus métodos a la comunidad galáctica. Las civilizaciones anteriores mantuvieron su tecnología en secreto hasta que fue demasiado tarde. Elena cuenta de lo que el anciano ser estaba diciendo. Vinimos aquí abiertamente. Compartimos nuestros datos voluntariamente. Podrían haber ocultado su avance. Asincio Mossel. Podrían haber desarrollado la tecnología en secreto y sorprender a la galaxia con una flota de naves de disrupción de la realidad. En cambio, respondieron a la citación del Consejo y ofrecieron compartir su conocimiento. La cámara bulia de conversaciones ahora. Elena podía ver que algunos representantes estaban reconsiderando sus posiciones. La Alto Consejo Meridian parecía pensativa. El guardián Mossel plantea puntos válidos, pero el riesgo sigue siendo enorme. Por supuesto que sí, replicó Mossel. Pero también lo es la oportunidad. Si los humanos realmente han resuelto el problema de la estabilización, pueden haber desbloqueado tecnologías que la galaxia se ha prohibido a sí misma explorar durante millones de años. Elena sintió crecer la emoción. ¿Qué tipo de tecnologías? Mossel sonrió, mostrando dientes como pequeños guijarros. Los motores de disrupción de la realidad son solo el comienzo. Con la estabilización adecuada, podrían manipular la gravedad, viajar entre dimensiones, incluso reparar el espacio-tiempo dañado. Las implicaciones eran asombrosas. Elena podía ver la misma revelación amaneciendo en muchos de los representantes del Consejo. Pero los riesgos. Comenzó alguien en la audiencia. Pueden ser gestionados. Interrumpió Mossel. Si los humanos están dispuestos a trabajar con el Consejo en lugar de ser castigados por él. La Alta Consejo Meridian guardó silencio durante un largo tiempo. Su forma de energía cambió a través de diferentes colores mientras consideraba esta nueva perspectiva. Diore. Vázquez. Dijo Meridian finalmente. Estaría la humanidad dispuesta a participar en un programa de investigación conjunto. Sus técnicas de estabilización combinadas con nuestros protocolos de seguridad y supervisión. Elena sintió su corazón acelerarse. Esto era más de lo que se había atrevido a esperar. Sí, dijo inmediatamente. Absolutamente sí. La decisión no es solo suya. Le recordó el almirante Chun en voz baja. Elena lo miró. No, pero conozco a mi especie. Los humanos preferirían trabajar juntos que ser encerrados en aislamiento. La Alta Consejo Meridian se dirigió a la cámara. El Consejo se retirará para considerar esta nueva propuesta. Nos reuniremos de nuevo en un día estándar. Cuando la sesión terminó y los seres comenzaron a salir de la cámara, Elena sintió una mezcla de esperanza y miedo. Habían evitado la condena inmediata, pero la decisión final aún estaba por llegar. El guardián Mossel les acercó mientras se preparaban para irse. No puedo tomar esta decisión por toda mi especie, dijo Elena. Necesitaría consultar con los gobiernos de la Tierra. Por supuesto, replicó Meridian. Regresaron a la Tierra para presentar esta oferta a sus líderes. El Consejo esperara su respuesta. Elena sintió que el alivio la invadía. Al menos tendrían una opción. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir? Preguntó el almirante Chun. Un año terrestre, replicó Meridian. Después de eso, la oferta será retirada y se impondrán las restricciones originales. Cuando la sesión terminó, Elena se encontró rodeada de representantes alienígenas. Muchos querían felicitarla. Otros querían hacer preguntas sobre la tecnología humana. Un ser que parecía un árbol andante lo acercó. Soy el portavoz Rezart de la Federación Botánica. Estamos muy interesados en sus técnicas de estabilización.
Nuestras naves planeta podrían beneficiarse enormemente de una tecnología de manipulación de la realidad más segura. Elena sonrió. Estaría encantada de compartir nuestra investigación con ustedes. Un ceritero floto hacia ellos. El colectivo está ansioso por trabajar con los humanos. Sus enfoques matemáticos podrían ayudarnos a desarrollar nuevas formas de transferencia de conciencia. Elena estaba asombrada por el entusiasmo. Apenas estos seres tenían miedo de la humanidad. Ahora estaban emocionados por trabajar juntos. El navegante Silthane apareció al lado de Elena. Diore. Vasquez, su transporte de regreso a la tierra está listo cuando lo dicen. Elena miró la cámara una vez más. Creo que estamos listos para volver a casa. El viaje de regreso a la tierra es esencialmente diferente al viaje a la capital del Consejo. Elena y el almirante Chun paran la mayor parte del tiempo planeando cómo presentar la oferta del Consejo a los líderes de la tierra. ¿Crees que aceptarán? Preguntó Chun. Elena consideró la pregunta. Creo que sí. La alternativa es el aislamiento y la destrucción de nuestra investigación. Ningún gobierno quiere eso. Pero 50 años de supervisión es mejor que una restricción permanente. Terminó Elena. Además, aprenderemos mucho trabajando con el Consejo. Nuestra tecnología avanzará siglos. Cuando llegaron de vuelta a la Tierra, Elena se sorprendió al descubrir que la noticia de su misión ya se había extendido. Los gobiernos de la Tierra habían estado siguiendo su viaje a través de comunicaciones de largo alcance con la nave del Consejo. Elena fue llamada inmediatamente a testificar ante una sesión conjunta del Consejo Espacial Unido de la Tierra. Explicó la oferta del Consejo en detalle, respondiendo a cientos de preguntas de representantes de todas las naciones. Los alienígenas quieren hacernos socios menores en su gobierno galáctico. Preguntó el representante de la Unión Espacial Europea. No socios menores. Corrigió Elena. Miembros de nivel 2. Eso es en realidad un estatus muy alto para una especie tan joven como la nuestra. Pero estarán vigilando todo lo que hacemos. Señaló el representante del Consorcio Espacial Africano. Durante 50 años. Asintió Elena. Pero también compartirán su conocimiento con nosotros. Aprenderemos sobre tecnologías que están miles de años por delante de cualquier cosa que tengamos ahora. Los debates duran semanas. Algunos gobiernos quieren rechazar la oferta y desarrollar la tecnología humana de forma independiente. Otros quieren aceptar inmediatamente y obtener acceso al conocimiento galáctico. Elena pasó esas semanas trabajando con su equipo en la estación de investigación Luna. Continuaron mejorando el motor de cascada de probabilidad, preparándose para el día en que pudieran compartir su trabajo con científicos alienígenas. ¿Estás nerviosa por trabajar con alienígenas? Lo preguntó Marcus Chun un día. Elena lo pensó. No estoy emocionada. Piensa en lo que podríamos lograr juntos. Ellos tienen miles de años de conocimiento científico. Nosotros tenemos nuevas formas de pensar sobre viejos problemas. Pero YSI nos cambian. YSI trabajar con ellos nos hace menos humanos. Elena sonrió. Marcus somos exploradores. Siempre lo hemos sido. Explora la galaxia con socios alienígenas y es solo el siguiente paso en la evolución humana. 3 meses después del regreso de Elena, el Consejo Espacial Unido legó a su decisión. Por una votación de 847 a 23, la Tierra aceptó la oferta del Consejo Galáctico. Un año después, Elena estaba en la flamante sede del Departamento de Tecnologías Imposibles en el mundo anillo del Consejo. El edificio era una maravilla de la arquitectura híbrida humano-alienígena. La practicidad humana combinada con la elegancia alienígena. Su personal incluía científicos de docenas de especies. Estaban trabajando en proyectos que habrían sido impensables solo 2 años antes. Sistemas de propulsión basados en la gravedad, dispositivos de almacenamiento dimensional,
reads de comunicación temporal. DRA. Esfis. Lamo el Dr. Zephanol, su subdirector Vorthik. Las pruebas preliminares del motor de manipulación de la gravedad están completas. Elena se apresuró a mirar los datos. Habían tomado las técnicas de estabilización humanas y las habían aplicado a la tecnología de gravedad de los precursores. Los resultados eran prometedores. Sin distorsiones del espacio-tiempo. Preguntó Elena. Ninguna en absoluto. El campo es perfectamente estable. Elena sonrió. Entonces estamos listos para las pruebas a gran escala. Mientras trabajaba, Elena reflexionaba sobre cuánto había cambiado. La galaxia que una vez temió a la humanidad ahora recurría a ellos en busca de soluciones a problemas que parecían imposibles. Naves híbridas Humano Consejo exploraban regiones del espacio que antes eran inalcanzables. La primera estación de investigación dimensional estaba en construcción. Se estaban haciendo planes para expediciones a universos paralelos. DRA. Vasquez. Llamó otra voz. Era la DRA. Sarah Kim, que había venido de la Tierra para unirse al departamento. Hemos recibido una solicitud de la hegemonía cristalina. Quieren saber si nuestras técnicas de estabilización se pueden aplicar a su tecnología de bionaves. Elena asintió. Diles que sí. Programa una consulta para la próxima semana. Al final del día, Elena se quedó en la ventana de su oficina mirando las estrellas. En algún lugar entre esas estrellas, naves humanas viajaban usando motores que combinaban lo mejor de la tecnología humana y alienígena. Pensó en su viejo sueño de alcanzar las estrellas. La humanidad no solo las había alcanzado, sino que se había convertido en socia de las civilizaciones que vivían entre ellas. El universo era vasto y lleno de maravillas, y la humanidad finalmente estaba lista para explorarlo todo. A lo lejos, Elena podía ver naves de construcción levantando la primera estación espacial de destino humano. Serviría como una instalación de investigación para estudiar la intersección de la creatividad humana y el conocimiento alienígena. La galaxia estaba cambiando. Antiguas barreras caían. Tecnologías que habían estado prohibidas durante millones de años se estaban convirtiendo en realidad. Y todo había comenzado con un motor MRL tosco y violento que abría agujeros en el propio espacio-tiempo. Elena sonrió. A veces, las mejores soluciones provenían de negarse a aceptar que algo era imposible. Ese era el regalo de la humanidad a la galaxia. Y la galaxia estaba ansiosa por ver que otras cosas imposibles los humanos harían posibles.